What's going on, guys? We're back, baby. We've got some pretty spicy stuff coming up in this video. It's we got some CQB like RPG footage. I haven't watched it, but I'm sure it's going to be sick. And then we've got some brand new drone strikes from a couple different units, including Raven Team, who I've never heard of, but apparently they're next level. So we're going to watch this. Before we do, please like, share, subscribe. You guys, we're on the way to 50,000 subs, man, which is absolutely absurd. But can't thank you guys enough. And lastly, we are still doing our fundraiser for John and Patrick's drone team. Hello everyone from Different Breed. My name is John from Sweden. This is Patrick from Norway. We've been in Ukraine for 4 years now. We are transitioning into drones and we're taking drone classes right now, and we need your help. We are launching a fundraiser for controllers, ground station cables, antennas, and goggles. We're very thankful for all you guys' help up until this point. It means a lot to us, and a lot of the work we've been doing down here wouldn't be possible without you guys' help. So we truly appreciate you guys. Thank you so much, and Slava Ukraini! Героям слава! We are almost there, guys. We're the fundraiser is to 37,000, and I think we're almost at 3,000 right now, so we're literally almost there. And once we hit that 3,700, these guys are going to go be able to purchase everything they need to become combat effective and go operate with their different drones on the front line, and then hopefully send us some footage so I can show you guys where your money's going. So if you're willing and able and you want your money to go to something where you'll actually see the results, consider checking these guys out over here, okay? I think that's all I got. Let's jump into it. So this is a quick clip, and all it says, it popped up on my recommend, is all it says is close quarters siege, RPG 7 thermobaric strike on enemy bunker. Let's watch. Все, What the- все, йдемо. Дрони є? Що ж гуділо? Зараз буде бадабум. Давайте зібрався. Це все нормально, це ССО, робота ССО. Та що то нас знає, блядь? Дохуя нас, правда? Давай, лисий. Сука, підараси, блядь, хуй ви вгадали, нахуй. Строїтеся на моєму участку, ви не будете. Що, давай до балкона прям? Чекай, звідки то видно, блядь? Охуєнно. О, я бачу звідси. Сховайся. Що? Та я бачу дерево. Що, я знаю. Я дивлюся, звідки мені в'їбати. Сука, я хуйово. І звідси хуйово. Пизда. Я не знаю, звідки в'їбати хуйово. The anticipation, dude. Oh, he remembered his ears.
I'm looking at the patch on that. It's an American flag patch. Що тебе нормально? Не глушануло Ні. все? Я охуєв. Нахуй. Love the tactical gym shorts, baby. All right, so that wasn't anything crazy, but it's cool to see. I mean, that thermobaric warhead is gnarly, dude. Thermobarics basically, they're really good for confined spaces because they suck out the oxygen of the area that they're in. That's why the thermobaric grenades have become so effective and pretty much a staple of assault or infantry units. They're so much more effective than frag grenades. All right, so check this out. This is Raven Group. Okay, it says Hailstones, Armor, Guns. Raven Group minuses the enemy in Zap in non-stop mode. So let's check this out. Oh, dude. Remember how we've talked about, like, we watch Magyar's Birds or SBU Alpha, and those are just like single teams that we're watching, and they're taking out multiple targets. Here's just another example of another team taking out multiple targets, and this looks like a lot of air defense, actually. Oh, dude, I didn't even see that thing. Oh, damn, I'm sorry. I just wanted to rewind it to the camo on that gun. Literally just sticks over it, and it defeated my my eyesight. He's looking for an opening. Oh, dude. Oh, okay. That guy was just on fire. Ooh, that was a bunch of mortars. Whoa. Ah, that's cool how they did that. Hold on. So that's Raven Group. Alright, this is a Preston video that we want to watch, but we're going to keep it on the theme of drones for now. This is another Magyar's video, Magyar Birds. Was he smiling? Maybe he thought it was a friendly drone. You see that happen a lot, dude. Oh, they're trying. Oh. What in the world? Nope.
Jeez, dude. So the Russians they've invented this thing that they call the human safari. And basically that's their drone teams hunting civilians and civilian vehicles in on the front line. Hold on. Look at this fiber optic cable this guy's dragging behind him. That's all fiber optic wire from the drones. It just like grids the fields, and if you're walking through them, it's stuck on you. But the Russians coined this term human safari of them taking videos of just killing civilians with FPVs and droppers. To me, this is a human safari. This is a better term for that, or a better example for that term, just because of the sheer scale of it, man. He thinks it's down. Oh, dude. Look at this. Just this team, dude, have taken out that many Russians. That is absurd. Okay, and then there is this, and this is a longer video for Magyar's Birds. Well, longer, I mean like 7 minutes, but I want to see what it's about. So there looks like they're going to comment on. Штурм, ми побачили мотоцикли, пролетіли і біля цих зірвалися. Причому їх там було наче більше, ніж ми ці всі стояли. Одного зразу вбило, один точно був важкий 300, за других двох непонятно. Вони, можливо, були типу 300, але ми не знаємо, типу, наскільки сильно. Ну, це, походу, такий типу штурмовик, вони тащать на собі дофіга всього, а по факту потім це все, якщо вони хоч кудись доходять, вони це все скидають. Вони просто доходять уставші, і я не знаю, на коли вони це все тащать, тому що туди, куди вони йдуть, вони там спадати точно не будуть, вони там просто допомруть. Нема таких, що доходять. Да. Може буде, типу, Яндекс доставка, це їхня місна, типу, як вони тут все роблять, доносять, типу, всякі шмутки свої, може хавку, може воду, типу. А ми іноді, типу, при розвідці їх ловимо. Це теж, типу, кинув палку і зразу тікали. Та от такі от мальчики частенько бігають. Це, кстати, то саме місце, де от тоді стояла купа мотоциклів, колись був ураження, у нас раніше авто. І вони частенько теж можуть заникати, залізти в якийсь мусор, в якому його потім ще треба там відковиряти. Іноді по двоє, по троє. Тут ми конкретно знали, що він там не один, а один побіг, а куряче воно там шевелиться. Тож нав'єбе. Але не втік. Не повезло. Found him. Це, кстати, дуже випадково його побачили, зловили. Я не знаю, ще смисл цього діда. Він, коротше, йшов через поле, ми не встигли його ловити на полі. Зловили просто тупо його на началі посадки. Він просто таки зайшов в посадку і просто став. І стояв, поки ми до нього дойдемо. Ну, ми тут нормально так поганяли. Вони завжди хорошо вміють працювати зразу. Можна не точно попасти. Краще його поганяти, щоб він побігав, щоб він устав і трошечки зупинився. Начепив на себе дофіга. Нафіга Бог його знає, вони це все роблять. Типу, по факту там всі просто тупо помирають, не доходя нікуди. Це ж непонятно, на що розраховує. Просто собі уходить, типу, і все. Розпальник він не викидав до самого кінця. Ну, таке іноді просто чувство, що їм не розказують, що куди вони йдуть, як вони там умруть. І вони просто тупо думають, що в них там все буде хорошо, їх там ніхто не троне, вони собі дійдуть до самого кінця. Ну, походу, просто тупо обманюють. Рахунок. Так. Тупо заганяєш отаку. Цього ти назвав фристайлер, чому? Тому що ще нарізку сідав смайка, наче було, що під музику, як бігли вокруг каміка.
Да, у нас наша розвідка іноді, коли що то теж цікаво виглядається на відосах, там є такі, типу, умільці, яким інтерес по-бистрому на колінки зробити монтажик, типу, тож нашого ураження, вони зразу нам закидають мою групу. Типу, от того вони закидали, типу, ракамаков, він, типу, вперед, назад, туди-сюди, типу, фрістайл такий сповняв. Наші, типу, нарізали це все і закинули. А це, кстати, у нас шли пі***и, побачив Мавік, нам закинув ціль. Я опять же быстренько туди по суміжники. І прилетіли і бачимо, типу, якась типу, дивна ціль, воно так все наложено, непонятно. Оказується, тут було два пі***и. Вони були оба типу, під накриттями. І ми прям так, вони двоє сіли, ми так між ними так сіли, зірвали просто сразу двоїх. Ну, так чотенько між ними і сразу мінус два. Сразу видно, що молодий, бо починає бігти і відстрілюватися. От сразу, як ви побачите, що працює, йде на штурм хто-то з молодих. Діти прям тікають, або тікають на метрів так 4-5, дадуть коротенький якийсь спринтик і зупиняються. То молодіж трошки бігає, ну цього нормально так розвернуло. Дорога. Потім вони почали міняти тактику, чекати, поки камік вилетить в них і на останніх секундах типу, в сторону тікає. Ну, ми цю тему прохавали і вже типу, вроді як заходимо, но наїбаємо. О, це там барбершоп наш. Молоденький, пострижений, вибритий, просто красивий. Звідки він такий виліз, без поняття. Але от, готовенький, чистесенький. Як будто би тільки з штабу прийшов. Ну, теж недовго він тікав, недовго він бігав. Побігати, покидатися, посражалися, звісно. Результат от. Ну, це от той, походу, який пройшов без ЗВП. Something I want to mention is because inevitably when I make this kind of content, there's a couple people in the comments who are I think they're pretty disconnected from reality, at least the reality of this war, because they're like, how can you be, or maybe they haven't been watching me long enough. Most of you guys know I'm not an evil person, right? But I do like to see these terrorist invaders get annihilated. Anyways, so there's some people that like to comment like, how could you laugh at this? You're a monster. These are humans. Yes, you're absolutely right. They are humans. They are humans that are willingly invading another nation for the last 4.5 years. So with that said, Ukraine has done many things to try to so things don't have to get to this point where they're blowing up these soldiers. What I mean by that is Ukraine has set up a hotline that you can message or call on like WhatsApp, Signal, Telegram, and it's a surrender hotline. So if you're Russian and you've been, or you know, a Russian or a volunteer for the Russian military, whatever, you get put out there completely unfairly, right? And you're one of the few situations where you were tricked into doing this and you never wanted to support the Russian military. Okay. So let's say you're out there and you're out there on a position, you can message this hotline and say, hey, this is me, this is where I'm at, I'm going to be, and they'll message, and the Ukrainians will message you back, okay, meet us at this location, and you can surrender that way. The Ukrainians also drop flyers via drones. They drop flyers with this number on it and say, or like with directions for surrendering as well. They give them multiple outs. So I don't want there to be this perception that, you know, this guy or these guys that we're watching down here are just these extremely innocent souls that just had a hard take in life, and they were tricked into invading Ukraine. Guys, these are invaders and terrorists that end up in a very bad spot where inevitably they are about to die. Okay, and we're watching those last moments here, and I think it's only natural for people to have some empathy for these people, and that's your right. Okay, but don't judge me or other people for saying that these guys deserve that. They deserve this. These are not innocent people. Okay.
Оце одразу видно, що без АВПшник, тому що він може стріляти. Не точно, мімо, але хоча б він знає, де курок і як, походу, зняти з предохранителя. Бо всі інші тупо не можуть ні стріляти, ні перезарядитись, нічого. Обично ви просто тупо вмирають, а це навіть що-то постріляв трошки по воздуху. Не попав, звісно, ну і хір з ним, умер. Ти думаєш, що таван, а під ванною то підвальчик? So that the Ukrainian was explaining, at least this guy figured out how to remove his rifle off of safety and shoot at the thing. He said everybody else throws the gun or runs away or whatever. Так що це нормальна база. Там вроді би підвал був галімий, наче просто квадрат. І ми просто потім ванну то прибрали. І там навіть не було нікуди, типу, поворотів, нічого. Там просто такий квадратик відкритий. Туди просто падає, зривається і мова бела буде. Бо отако, як наша розвідка зранку літає, дивиться, ну, ванна ти ванна. А по факту під ванною там часто якісь є хороші укриття. От як оце. Того типу, вони не завжди можуть побачити, що там щось є цікаве. Ну от, ванна ушла, і тут просто тупо квадрат. Причому ми впали вниз, вірвали, він ще не міг одразу вилізти тоді. Йому, походу, трошечки побило ножки, а може і не тільки ножки. Вона глибоко, вилізти, просто впертись нема за що. І він тупо сам себе і зарив. Це доволі цікаве наше було ураження, одне з самих веселих. Причому спецоперація на неї була прям грандіозна. Шов штурм, ну типа штурмова група, там що то 5-6 людей, було наче 5. І вони йшли просто попри посадку там по полі. Guys, what do we notice? If you've been watching this channel, what do we notice about this patrol formation right here? Please tell me in the comments. Okay, now everybody say it with me. Spacing. Oh my gosh, dude, this is crazy. This is a drone pilot's wet dream. Ми на них вилетіли, коротше підлетіли, але заховалися за полем, за посадочкою, заникалися, просто щоб вони нас не почули. Бо ми думали, що вони типу, пройдуть зараз попри посадку, бо якби почали підлітати, вони би заникалися в лісі, там вже важче їх всіх знайти. Ми думали, що вони зараз пройдуть цю посадку, і через поле, як вони обично ходять, підуть всі п'ятером через все поле. Ну ми, коротше, заникли за сусідньою посадкою, просто тупо опустились до землі, сиділи, просто тупо чекали і дивилися на нашу розвідку, поки вони вийдуть. І, коротше, вони доходять до самого кінця посадки перед тим, як вийти в поле, тупо стоять на самому кінці цієї посадочки, просто заходять і у них там перекур. Просто тупо 5 типів зайшли перекурити. Ну, ми вирішили не ждати, бо батько теж якби, ну, трошечки сідає. Залітаємо в ту точку подивити, що там, а вони собі чисто на сигаретки стоять 5 пів. Залітаємо туди. Ну, просто сразу у нас одного БЧ ми 4 положили. Причому БЧ у нас було маленьке, то точно і чоточка. Всіх 4 положили. Hit all 4 of them. Oh, that's it. That was cool, dude. But hold on, let's go back for a second. 5 пів. Залітаємо. Look how close this FPV is before this guy starts to turn his head. Туди. Dude, that's crazy. Просто сразу у нас одного БЧ ми 4 положили. Причому Hit 4 of them at БЧ у once. нас було маленьке, то точно і чоточка. Всіх 4. Причому на спеці. And they said it was a little drone too. All right, guys, that was sick. Check out Magyar's birds. I'll tag them. Also tag this new team that we just found, Raven Group. These guys are cool, and I think that's what we just between the 3 videos. Oh, and that very first video with the RPG, close quarter siege, military cameraman. That was like I said, that wasn't anything insane, but still cool to see, man. And it was high def video. I fired a few RPGs actually in my time in Ukraine, and they are pretty serious, dude. They don't have crazy recoil, but the blast that it causes when you fire it will definitely scramble your egg a bit. And I've never fired a thermobaric like that. That's a big warhead. I fired your standard RPG 7 like
anti-vehicle rounds, and then what we call the pencils, which are the anti-personnel rounds, which are like the long, skinny ones. And even those rang my bell, man. So I bet that those thermobarics are gnarly. But anyways, again, please like, share, subscribe, you guys. There's a lot going on in the world right now, so we're going to be releasing a ton of content in the coming days. So please just keep supporting, showing that love. Please keep supporting Ukraine, and remember, there's people out in Ukraine fighting every single day and losing their lives. Okay, you guys, I love you. See you in the next video.